Welcome to yet another edition of IZIGIGABA News. You know how we do it. We give it to you just the way you like it. Imagine this in your mouth. IZIGIGABA News is, yeah. So, namhlanje guys, it's exciting. We're outdoors. Namhlanje silapha eMthatha eSavoy Hotel to Patele. You're another artist. There's this guy. Go ahead, yes. Don't forget to subscribe. And so then get down. Subscribe. Do that thing, Mandisi, Mandisi. Yo, make some noise for Mandisi, Mandisi, a fine artist. England, son. Yeah, Mandisi Mandisi is one of the finest artists that we have ever experienced in South Africa. Like you write it like really. Welcome to him. No, great. Yeah, Otherwise, like you must have one grand. I'm like Buzo, right? Like wonke. Okay, like wonke, like physically, mentally, like great. But you know, niyayibukela lento ni spend it that niyayibukela lento. I'm just Buzo idatha yena niphangele nzima nonke niyayibukela nizobukela lo. Man kodwa nina bamoshi South Africa. Okay, kumama lo ondizalayo, kumama lo ondizalayo. Khawuphindisa kanyu. Andalandela mnondizalayo. Kumama lo ondizalayo. Skenti kumama ondizalayo. Mama yo ondizalayo. Ngiyacula kodwa ayakufaka. Next time. Welcome. Enkosi. Spending time with you le veki apha eMthatha bekumnandi sani, bekumnandi kakhulu. But kasikala ukudibana. Umthatha wakho ndawenza kakuhle. Wageza molweni bethunela ngikamela ngimandisi. Wageza lo muntu pha man, but it's fine. Andifuni uthetha into eninzi. Wageza wayiphetha abantu uyi-highlight yemini yakho. Sebenza imini yami ebalulekile ya, but i-highlight yayo nguwe. So disappointed. Not grand because mnanza uMC womtshado wakho. Umtshado no was 17 was million. Ndiyaqesha. Because yeah, masiyeke. Who's Mandisi? Yangis bani velaphi? Mandisi. Yo, Mandisi wasebhayi. Agqibeka. Ekasi unqama ufuna uqala ndizalwe ebhayi. Okay. Yeah, wasebhayi. Ngoku le yaziwa njengeGqibeka. Yes. Khulele pha New Bright. Yonke into endiyenzele pha ndamka after matric. Ndaze eKapa. Ndafunda eKapa, ndaphangela eKapa. Until ngoku man. Yeah. Kuthiwa at the age of 8, into like xilongo man. Xilongo. Trapet. Ewe. Kuthiwa usoshaya trapet uyithatha phi awudala wandweba kodwa. Mamen. Mina ngikhula kulezi koza izinto kuthiwa i-family house. Yayifona family house. Yeah, family house makhulu nabantwana bakhe. Yeah, so sithina singabazukulwana. So ngesilapha. So ke ngokukho abantwana ekhaya, there was a point ekhaya siba 16. In one house. Kwephi indawo nebhayika ne? And you're right. Izidlo zayo bright azikongulu. Yeah, yazi guy extendwe kancinci so 4 room 5 room anyanya. But still. Yes. But that's by 16. Kapha plate yoyiqiva ibuffet. Emona la plate ka Yesu. Nabafundi bakhe ukubeka iplate yabo so sikhule kukho abantwana abaninzi and ngingomncinci. Yeah. So the reason why I think they started earlier is because all sister no cousin bam baqala ubone cultural groups ecaweni ntoni. So nami ndifuna ulandela bona mayini intoni le yenziwayo. So from that age abantu recognize that man lo mntana xa sicula into uyayibamba xa sithe yabona xa kusenziwa into ethile uyayenza endlini. So I just followed ngolo hlobo. So wakhula nomculo Mandisi yona ukubheke eKapa. I don't remember a time where there was no music.
I don't remember a time where I was not a musician. So focus esincwadini wawuright apha esincwadini ke Clever kakhulu ke ngoku. Clever kakhulu. Yeah. Sabona Cha ke ngoku. As a matter of fact, Yes. ngoku ndisithi ndizawufunda umculo. My mom was fine with it, but efamily kwakho abantu abathi uzamosha izimarks ezinhle kangaka uyofunda umculo. Yes, Uzamosha izimarks ezinhle, you know. So when it was hard like a university, you know, you're dealing with the course, uphone endlini, kuthima bathi wawuthe ufuna uyifunda nje lento wancama ezi wathi ufuna uyifunda. But there was never a time when Mafa ndinga a musician. Ndizenza siculo kokoko. Mandisi, at your age you directed shows and tonto usithatha apha isibindi sani hayi bo unto ebile abantu wena. I couldn't. Yeah. No, yazi mona nikumntu opportunity. No, mna ndiyi-product yabantu ababona into bayinike i-chance. Yabona ke? Wow. Because kukho abantu ebenondibona bathi awethu umncinci umnyama uthentheni, but abantu said okay masikubone. The first show I did bendiphuma evarsity noma ndina-20 Uphume evarsity straight from varsity ndanika show that was going to tour England for 6 months. Kwathiwa uyakwazi uyenza lento and uyakwazi uyenza lento, and that's what we did. Sawina abantu be-theatre ke bazazazi sawina Olivier Award. You know, we toured everywhere in the world. As a 22, 23-year-old, we had gone already then. So after that, you know, it was just a process of learning and learning and learning. I've done about the shows, you know, because people said we are Funians, and I did it. Wow. But you see, you worked with the legends, Jimmy Lulu, Tatu Abdullah, Ibrahim, Big Band, the list. I mean, kwalondo leyo yayinga kusindi. How do you do? Ubani masikusebenza namakwadla. Yeah. No, yazi. I always say to people, andinando is special. No, if people can take away one thing from is that I just said all I have is hard work. And I don't think the talent or no, I just work hard. I work damn hard. You know, so I got into those positions and I got those opportunities and the sebenza. So kafumani call kuthiwe wabudula ufuna ukubona. Uyasebenza before udibane naye. So that xa usima phambi kwakhe esithi dlala awuyiki. Xa sithi Jimmy uyaqonda izodlala this big band, that project, that don't. You just work hard, you know. Sometimes you work hard ungazazi futhi nawe uba into le ndiyisebenzelayo. Ufuna kumena because unento ethi i-opportunity yona izofika. Noba ingaka. You see, and xa ifika uqwada. What makes you unique? What makes me unique is the fact that the focus man ndiyadika. No man ndiyadika. And I get that like ndithatha serious lo endiyenzayo. Like you know, like students okanye abantu who are around me okanye people who get to see me work. Yeka the performance side of it le ibona ngabantu abaninzi, but people who see me working and doing ezinye izinto say seriously, straight. Because andifuni lento ndiyenzayo ingathathwa serious. So therefore I take it serious, you know, because you see product of work, man. You know, abantu abaninzi we always the opportunities, this is kuvalwe apha, kutheni, and I'm not saying ezo zinto zikho, bakhona abantu abavalela abantu, you see. But I promise you, I believe that the universe or whatever it is that you believe in, iyakuvulela izakunika ithuba. And if you are theatre, mamela I'm telling you the universe. And ke ngoku but ke ngoku problem ne oko bucomplain ufumane opportunity ungakwazi uyenza and then you gone. Funeka bathi noba bakunike into encinci, I'm sure nawe ukule ndawo kuyo. Someone said come and try le chap, you know. Basola because look at where you are now. Thank you for yabona la hayi sama shembe and every time someone goes to therapy mntana manje ubali hey kubhi kwenza le kubhi kwenza le wow phula ndiyakumamela uthanda kanye xa siyimozulu xa sithi on record no on record
ayikho imozulu ebhetere kune-BE. Wow. Wow. Thank you Like so much. ezinye izinto bangazifani bacompete echem dasenza imozulu like and it's bad yes bekusapoza ndiyithethe but ndiyithetha mna ndiyayilindela imozulu andizikhalanga bokuthiwani ngezinye temperatures ungazibona uthini umxholo akhambe umxholo funa imozulu no nesibana chance. Thank you so much man. No, Thank you so nesibana much. chance, nesibana. Wathanda Mandisi ngalento ngole ngoma beyicula umama Mother's Day kwafika Father's Day wakuza uphi Mandisi ngoku Mandisi ngoku becula kangaka andika mna abantu yazi no abantu bayandika because number 1 masiqala eqaleni andizange mna ndithi ndenza ingoma for a Mother's Day masiqala kumama zange mna kaphumela izwe lithi kum ndenza ingoma le ngoma ndiyenzela for a Mother's Day yebo ndandiperforma apho ndiperforma khona bayayazi abantu abami performances zami bakwenzeka performer because I do a segment in my performances where I remind abantu because mna ndisuka kude nomama. Oh wow. You see, I'm what I am. Ngenxa mama. You see, I always say to people, when I look back now, ndimdala, I say, how did she do it? Yes. How did she do it? If I could tell you how much my mother earned, ningalila, you know, and mama had a problem, which was good. She had a scholarship student, because then I got a scholarship and went and studied Escolo Elizabeth, you know, and she could not afford that. But there were things that she needed to do. Yes. You know, but I never heard her once complaining. I never heard her once saying, "Yo, I got a Mandisi." You know, she was always encouraging of those things. And I lost my mother after I graduated. I lost my mother. Exactly after graduate. Yes. So why graduation? No, she was there. Why gone? And so I always say, I used to say Dala when I made sense of it, that I'm sure wayenze isivumelwano yena nothixo wakhe ba ndifuna umbona nje egraduate man, and then noba kwenzeke ntoni ndiyayazi ba uzaba right because he's the youngest, because I'm the youngest. You know, and so I always remind myself and people around because bakhona abantu abanamabala afana nawam, bakhona abantu abanomama ababathatha for granted. So in that segment I always go that mna ndiyile nto ndiyiyo ngenxa kamama. That's why ndisithi babingumama ngeyithethi yesana lwam yasena ndithi ke ngoku ngumama lo ndizalayo. You see, because it's important that we do that. Ndafika kufather ndingenaphi everyone is going Mandisi ndingenaphi ndingenaphi because tata masola kanina 9, you know, tata masola kanincinci uyayibona ndithe. So there's a difference there. Naye ugrand akho nix yabo, but this is the person enqala kuye because so that ndiyandilungisa ba ngento zawuculela ngoba bona bazithathela. No sanundiyacela man, ndiyacela sanufuna sibhidane bantu bakamama, sanufuna sibhidane because nini kanye apha. No Mandisi kanhleli nawe ndihleke kokoko. I remember saying to you, but man, comedy is another talent onayo wena sana. And someone said, Mafa, go to a show in Yago Mandisi. Is that? I just don't know. Yeah, ecala lakho nje ngithanda nje na Mandisi man. Because ngumntu sikhula ngolhlobo man. Sikhula ngolhlobo, yazi sikhula ngolhlobo. Thina we need to reflect indawo sisuka kuzo. Yeah. I always say thina ufuna kube le ndawo usuka kuyo. Abantu balanda ndisuka kuyo. Abothuki nje uhlobo ndilile yho because abantu basingolhlobo awufiki kwezinye indawo ngoku sibona ngosuku just hayi bofundi yini intoni le like guys uMandisi ndenza lento kokoko because kaloku wena you fake your mntu wena fake your mntu lo nalo mntu weli fake your mntu ngicela ukwenzeka noba igijezi amaXhosa uthi lo mntu igijezi kamaXhosa ulathi umazangayenzi ijezi lena
Ulathuma guys sizamfakela ipaparazzi lo muntu lo unanxiba umdubulo waserengini uma kami ngigcwasela mina ekuze kuma demo controller le umdubulo Chanam show yakho eGauteng kuthiwa sold out within was it 2 days or something 12 hours 12 hours ndiyankoka still mna 12 hours show is it 2 yeah show is it 2 zombini it's gone kula 12 hours zoyi yeah zombini pizza abantu unojoke sise ndiyale ndawo but phakathi kweGauteng nePretoria iyabizwa yabo iyabizwa School Market Ntunduni leza ndawo yabo maniqale kule ndawo you know I always say to people that I always fight with managers and people abaphetheyo because when I'm on stage and I play for people, you know, because one I realize that ndilendo ndiyo because abantu banibonithanda. So I want to play for ixesha elide but Mandisi wena udlala 2 hours Mandisi wena udlala hour and a half hayi Mandisi awusinaxesha because I realized that there's something that is happening that we are doing something with this music, you know, ephilisayo. You know, abantu bafika bahleke, abantu balile, abantu babe inspired, abantu babe motivated. And so I feel honored. And still and believe, you know, I always tell a story and uyabukelwa as aspiring artist abantu abasaqalayo, you know, I used to play for abantu abayi-10 abantu abayi-15 abantu abayi-20 and you give your best but abo bantu bayi-10 by 15 who went to our shows will tell you that the standards of show was always high. You see, because we're putting a lot of emphasis on numbers. Numbers of followers, numbers of ndondoni, numbers of ndondos, and we can't do that. You know, you need to hone your equality yomsebenzi wakho, and then everything else will speak for itself. I-COVID ikufunze ntoni as an artist? I-COVID, you know, funny enough, and mhlawumbe ngizothetha into abantu abangayilindelanga. Funny enough, there's a part of me that has enjoyed the COVID. One, ndingumuntu oziphilelayo. Ndingumuntu osoloko ehlelele ndedwa, ndisebenza ndedwa, because I'm always trying to listen. What umculo sisipho. So music is a gift. So xa umculo sisipho usiphiwa ngubani. So I'm always trying to listen to the gift I'm given. Uzawuthi amnye nguQamatha, athi amnye nguThixo, athi amnye ngamawethu. Andibhali ingoma ndiyazinikwa. Now, if you are given that task enzima yoba unikwe izinto ongazaziyo, funeka nawe ube ngumuntu okwazi umamela. So I spend a lot of time listening and I spend a lot of time ndisebenza and trying to craft lento ndiyo so that as idea xa zifika zifike emhlabeni ochumileyo zikwazi ukukhula. You see, and that's what I do. So i-COVID infundisa uba there's nothing wrong with that, number one. And i-COVID number two infundisa uba unabantu bakho. You've got your people. You see, you've got your people because, and I'll say this because we did online shows. Yes. You know, we did online shows, and we did online shows for Tina. I must be honest. When we did them, they were for us because we needed our spirits to be up. But indlela abantu abasupporting ngayo. You see, indlela we're motivated because bona were touched by what we did. Wow. You understand it? Yes. And so COVID just taught me that there's a time to sit down. There's a time to stand up. There's a time to speak. There's a time to listen. You know, all of those things were highlighted. You know, when we wanted to make sense of COVID, COVID did not want us to make sense of it. You know, and so we became creatures. Sabazidalwa nje efuneka sihlale zimamele ubuthini umoya. You know, and then now we can get up and try and figure out ubomi emveni kwe-COVID. The show is called IZIGIGABA News. So I want to ask you this. What is
into oyikhumbulayo nokuthi it was your IZIGIGABA moment? That thing wena Mandisi ukoma you nabendiphinde you ukoma xa uyicinga ukuthi ngaske ndivuleka mhlaba ndingene that moment. Zininzi man. Man, zininzi mna izigigaba. Zininzi izigigaba wena, you know. Zininzi izigigaba. Hayi man, zininzi. Kayike manje be-one masana. Zininzi. You know thina sasithanda masiqale lapho sizezi thina sasicula. Sicula. Ciao. Yes. Mama Mafa, iyo sivulele singene. Mama Mafa, iyo sivulele singene. Sasingena ngaleyo ke nomgidini. Wow. Xa ngena thina ngene 8 team yocula. Wow. Sawuphiwa ukuthi around that time. So great the kid is jonga mna ndintoni like daddy hired singer. Emadubula ngawe ngasase flower. Mama yazi and ke nasemgidini the next day yabo andifika kusasa fika phangofu xa ucima umgidi yabo xa ucima umgidi siwuvuse yabo si umgidi sasiwuvuse kwakusazi basifikanga kubetho 3 4 singekafika useqityiwe utyiwe but kuzawuthi ngenyama singayaziyo inalibantwana bam siya oilisha ke zikhona zikhowayo ezininzi owazinceda uba nina waninceda mani sozinditsi ezo bayazi bonke ile ndika festivals ii-shows ezininzi zivaliwe but cause opportunities zithile mhlawumbi amathuba avelayo ngoku sekhona ii-vaccines noko kuvuliwe kwezinye indawo akho nto zinjalo no thina siyadlala. Okay. Tina, we're performing. The only thing in Zekio at the moment, I was telling about Ben Boxers and City. I've got work overseas. Ukulindile. But party. Uzabuyifumana mose vaccine ngela xesha ndithi mna nisho uyakona bekhala ngabe baphakela kwezempilo sezabantu abadala mamela kusiza abantu over 60 ndiphi mna ngilapha bethuna noba niyalazi ishaqa le vaccine noba isebenzi ncamncam wethu noba ivaccine ekhalela amanzi afuneka ihambile le ndoda kayisiyacela bethuna kuthiwa yenziwe bhayi Magqeberha yenzani plan khaninzise talking about Magqeberha yakhala bathi you owe them a show or shows indenza inhliziyo ebuhlungu in all honesty indenza inhliziyo ebuhlungu and ayonto no bayabona ngoku abanye andisakwazi nophendula because if there's anything I want more than anything I said team yami yayazi team yami I want to say kukho izinto endingazozenza ndingekayodlala eGqeberha kukho izinto endingenokwazi uzenza bendikubathela wena ndisithi xa ndingene eGqeberha ndiyazimela uthi umntu ecula ingoma yakho Mandisi ndiqinisa inhloko because uyayazi uyabatyala kodwa ndifuna the only thing I can say for a fact is that the day in this year eGqeberha I will give my all and 10%. I know. And yes, and that time when city, I think when city go food in city, and fully fungela la show because then tell when you come in the time that ulungele ngaze eGqeberha because ndingakhwela stage ndikhale i15 minutes ndivele ndilile nje because I think the momela andiyazi andingakhwela stage ndilile ngale ndibalilele but utheni Mandisi kalabeki so but masonto ndiyacela guys need understand ngamina 15 minutes khani nike khani ndiyeke ndisinike because somvule kuphi phansi sawuphutha buye sabuye Mhlobam, I want to wish you all the best. Mhlobam, all the best. Love you, Donna. Thank you, man. Ndicela nizombukela uyazamela guys uyazamela ndifuna bengumuntu naye kufuthi sigezi because kuthiwa ko YouTube kuyakumshwa Okay, hi everyone. I would like you guys to please support my friend Mafa Mavuma. He's not very good at English.
so you must understand him. In future, he's going to come and interview people who don't speak Xhosa. So when he breaks his English, for any reason, please understand that he's a struggling person. But I'll try and fix it for him and help him out because he's my dear friend. Thank you very much. Stop it now! Stop it! Cut! Ladies and gentlemen, that was Mandisi. Kumama Lona, Adisalayo, Kumama. Yeah, and episode is a Papa, and then episode. Yeah,